is the gathering on this occasion? Good morning to one and all, dear members on the dais and my dear students. This is a rare occasion for our college being organized on traffic awareness program to inculcate traffic awareness among all people, especially to the budding students who are doing erratic driving when they are on roads. Traffic department has taken initiative to conduct this awareness program to our students, and Deputy Commissioner and other dignitaries have arrived to give the depth of knowledge and importance of traffic maintenance while on road and the safety measures to be followed. I feel it is the responsibility of across all ages. Many bad events are happening on road with erratic driving, and many do drunken drive also. This has to be curbed by awareness program. So I think it is an eye-opening session for you, and you should take oath that you don't do wrong driving and make traffic erratic and make others' life miserable. I think after the event, you are all asked to take the oath that you won't do erratic driving. Thank you for the opportunity given to me. Thank you. Thank you, sir, for sharing your thoughts. Now I am happy to invite the guest of honor, Sri R. Venkateshwarlu Garu, IPS, Deputy Commissioner of Police, Traffic 3, Hyderabad, to share his thoughts on this occasion. Respected our Additional Commissioner of Police Traffic, Sri Vishwaprasad IPS Garu, respected Sri Ravindranath Garu, in charge Principal, Mathursi Engineering College, and respected Sri Yuvaraj Garu, HOD, Mathursi College, and respected Chandrakumar Garu, ACP, Southeast Traffic, respected Lakshman Garu, ACP, Charminar Zone, South Zone, and beloved my dear students and distinguished faculty members are delighted with this program. Why? Because I have an opportunity to interact with you and regarding traffic regulation. You all remember one thing, everybody will ask to your parents, what are you doing? What are doing your children? But no one will ask how much you earn. Do you understand? అర్థమవుతుంది కదా? ఎవరైనా కూడా మీ పేరెంట్స్ని మీరేం చేస్తున్నారు, మీ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు అని అడుగుతారు. కానీ మీరు ఎంత సంపాదించారని ఎవ్వరూ అడగరు. అంటే తల్లిదండ్రులు సంపాదించే సంపాదన కన్నా మీ యొక్క ఉన్నతి, పురోగతే తల్లిదండ్రులకు, ప్రపంచానికి అవసరమైంది. నేను కొన్ని లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. ఎందుకు ట్రాఫిక్ రూల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంటో కొన్ని లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. తర్వాత మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. నేను ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకోను, ఒక 5 to 10 minutes లా కంక్లూడ్ చేస్తాను. మీకు తెలుసు కదా గురునానక్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, ఒక 8 years బ్యాక్ గురునానక్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఒక స్టూడెంట్ బైక్ పైన వెళ్తూ వాళ్ళ క్లాస్మేట్ని కూడా వెనక కూర్చోబెట్టుకొని వెళ్తున్నాడు.
లేట్ అయిందని, ఒక 10 minutes లేట్ అయిందని బస్సుని ఓవర్టేక్ చేసే క్రమంలో ఎదురుగా వచ్చే ఆటో గుద్దుకుంటే స్పాట్లో అబ్బాయి చనిపోయాడు. వెనుక ఉన్న వాళ్లకు హెడ్ ఇంజ్యూరీ అయింది. తర్వాత వాళ్ళు సర్వైవ్ అయ్యారు. కానీ ఆ పేరెంట్స్ ఇప్పటికీ కూడా కోలుకోలేదు. 8 years తర్వాత కూడా. ఎందుకంటే ఆ పేరెంట్స్ నాకు బాగా తెలుసు. అంటే మీ ప్రాణాలు, మన ప్రాణాలు మన తల్లిదండ్రులకు మనకన్నా ఎక్కువ విలువైనవి. ఇవాళ నాకు తెలుసు దాదాపు ఒక 20-30% స్టూడెంట్స్ కమింగ్ టు కాలేజ్ ఇట్లా బైక్స్ పైన వస్తుంటారు. ఖచ్చితంగా బైక్ని యూజ్ చేస్తారు. ర్యాష్ డ్రైవింగ్, ట్రిపుల్ రైడింగ్, రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్, ఇవన్నీ కూడా కామన్. మీకు స్టాప్ లైన్ వయోలేషన్, ఇవన్నీ కూడా కామన్. మీకు తెలుసో తెలియదో 80% ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్తోనే అవుతున్నాయి. మీరు వచ్చేటప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ రాంగ్ సైడ్లో వచ్చేసరికి స్ట్రెయిట్గా వచ్చే వాళ్ళకి సిగ్నల్ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఫాస్ట్గా వస్తారు. మీరు అడ్డం వచ్చేసరికి వాళ్ళు ప్యానిక్ అయిపోయి అటో ఇటో కొంచెం మూమెంట్ ఇర్రెగ్యులర్ ఉండేసరికి వెనుక నుంచి వచ్చి రావడమో లేకపోతే ముందు వచ్చే వాళ్ళు ఏదో ఒకటి గుద్ది అక్కడ యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి. అదేవిధంగా బైక్ రేసింగ్లు, ఇవాళ హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోవటం. నేను మొత్తం హిప్పీ కటింగ్ చేసుకున్నాను, లేకపోతే రోమన్ కటింగ్ చేయించుకున్నాను, నేను నా హెయిర్ స్టైల్ మొత్తం పాడైపోతుంది కాబట్టి నేను ఐ షుడ్ నాట్ వేర్ హెల్మెట్ అని మీరు ఇట్లా అనుకుంటే, హెల్మెట్ లేకపోతే మీకు చిన్న యాక్సిడెంట్ కూడా ఫెటాలిటీకి దారితీస్తుంది. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, మీ ప్రిన్సిపల్ గారికి ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. సార్, ఇట్ ఈస్ ద అంటే కంపల్సరీ యాక్టివిటీ బై ద కాలేజ్. మీకు ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అని కాలేజ్లో ఉన్నాయి కదండి. మీ టైం టేబుల్లోనే, మీ కరికులరంలోనే ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. ఈ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్లో ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్ కూడా ఒక భాగము. వాళ్ళు మీకు కొన్ని క్లాసెస్ని కండక్ట్ చేయించాలి, మా ట్రాఫిక్ పోలీస్ని అప్రోచ్ కావాలి, మా వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మీకు క్లాసెస్ చెప్పియాలి. అదేవిధంగా ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ని కలుగచేయాలి. మరి గవర్నమెంట్ కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక నెల మొత్తం జనవరి 1st నుంచి జనవరి 31st వరకు రోడ్ సేఫ్టీ రెగ్యులేషన్, రోడ్ సేఫ్టీ ప్రోగ్రామ్ అంటే మాసోత్సవాలు, మంత్లీ సెలబ్రేషన్స్ అని పెట్టి గవర్నమెంట్ కూడా డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఆర్టీసీని, తర్వాత ఆర్టీఏ అంటే రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అథారిటీ వాళ్ళని, పోలీస్ని స్టేక్ హోల్డర్స్గా ఉంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేపిస్తుంది. దాంట్లో స్టూడెంట్స్, కాలేజీ యాజమాన్యం కూడా భాగస్వాములే. ఆటో డ్రైవర్లు, ర్యాపిడో, ఓలా, క్యాబ్ డ్రైవర్లు, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా దీంట్లో భాగస్వాములే. ప్రతి ఒక్క ప్రజలు కూడా ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్లో భాగస్వాములే. కాబట్టి మీరు ఈరోజు చాలా బాగా రోడ్డు షో చేశారు, ర్యాలీ చేశారు అంటే మీ ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా ఈరోజు మీరు మంచి వీడియోస్ కూడా అన్నీ చూసుంటారు. ఇప్పటి నుంచి, ఈ రోజు నుంచి 100% ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటిస్తానని మీ మనసులో అనుకోండి. నేను మిడ్నైట్ కూడా డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు నిర్మానుష్యంగా ఉన్నప్పుడు కూడా నేను రాంగ్ సైడ్లో వెళ్ళను. అది నా యాటిట్యూడ్. మా డ్రైవర్ కనుక ఎవ్వరు లేరుగా సార్, ఇప్పుడు 12:30 అవుతుంది మిడ్నైట్, ఇట్లా పోతే అయిపోతుందిగా సార్ అంటే నేను పోనీయను. అంటే మనకు ఒక యాటిట్యూడ్ అన్నట్టు, యాటిట్యూడల్ టెండెన్సీ అనేది మన క్యారెక్టరైజేషన్ని అది ఎక్కువ చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి మీరందరూ కూడా డ్రంక్ డ్రైవ్ చేయనని, హెల్మెట్ని పెట్టుకుంటానని, ట్రాఫిక్ రూల్స్ని పాటిస్తానని, ట్రిపుల్ రైడింగ్ చేయనని, రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్ చేయనని మీరు మనసులో అనుకోండి. ఈ ప్రోగ్రాంకు ఒక సార్థకతను తీసుకొని రండి. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కాలేజీ యాజమాన్యానికి, మీకు అందరికీ పేరు పేరున నా యొక్క నమస్కారాలు. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir, for giving us those real life examples and for your great motivation regarding this. Now, with pleasure, I invite Shri P. Vishwaprasad, sir, IPS, Additional Commissioner of Police Traffic, Hyderabad, to address the gathering on this occasion. Please welcome him.
Right. Good afternoon all. In charge principal garu, my colleagues and your young friends. So when I talk to youngsters like you, I am reminded of my college days. Right? Right. Good, good. Before I embark on my speech on traffic situation and the road safety aspects, just I would like to remind the principal and everybody here, there is Mahatma Gandhi used to say, youth is the salt of the nation. So if the salt loses its flavor, where shall it be used? It can't be used anywhere. You can't have a dinner without having a dish without salt. It will be tasteless. So youth has got certain characteristics. What are the characteristics of a youth? Energy, spirit, dynamism, all that embodiment of good virtues are that of a youth, right? So all of you, I think you are all youngsters, have passed that through that stage. Now I'm slowly getting into the I already crossed the age of adulthood, and now I'm entering the stage of adulthood, right? So how precious it is, I wanted to impress on why I'm telling you all this is, how precious is your life. You have to cherish and enrich and the times to come, because of most of your teens just crossed teens and long way to go. So I want you to imbibe the spirit of remaining alive and enjoying the environment and living the life. So what is the point in just losing life in a freak accident? It has no sense, it has no meaning. You have to preserve yourself and live and lead and set an example for others. So that is what, with those small introductory remarks, I want to address all of you. And most important, mark your chepala. I'll make my speech both in Telugu and English, because when you are youngsters, I should make some sense and should leave some message to all of you. Most of you are engineers, smart, tech-savvy fellows, right? My son is also an engineer, right? Let us not go into my private life, personal life, right? So there is also, again, when I talk to youngsters like you, I am reminded of one quotation, right? Childhood is a joy. Adulthood is a struggle. Old age is regret. ఈ మూడు స్టేజ్ల మధ్యన ఒక స్టేజ్ నేను చెప్పలేదు డెలిబరేట్గా. వాట్ ఇస్ దట్ స్టేజ్? చైల్డ్హుడ్కి అడల్ట్హుడ్కి మధ్యన ఒక స్టేజ్ ఉంటుంది, టీనేజ్, రైట్? టీనేజ్ అదర్వైజ్ కాలేజ్ అడాలిసెన్స్, రైట్? మోస్ట్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ బి ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఉన్నారు అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు. బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ లేరా? చేతులు ఎత్తండి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్ యువర్ అడాలిసెన్స్, రైట్? Adolescence is an exclamation point. You got my point? Okay? Childhood is a joy. చిన్న పిల్లవాడికి అంత లైఫ్ అంత మజా, థ్రిల్ అంటే ఏం బాధ్యతలు ఉండవు, నో రెస్పాన్సిబిలిటీస్, రైట్? అడల్ట్హుడ్ అంటే స్ట్రగుల్. అందరూ మీ సార్లు అందరికీ, మీ యువరాజు గారికి ఎన్ని స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయి సార్? పిల్లలు, ఇల్లు, సంపాదన, అది అంత స్ట్రగుల్, పోరాటం, రైట్? కానీ మీ స్టేజ్ చూసారా? మీ స్టేజ్ it's an exclamation point. What is the exclamation point? I request you to keep silence, right? If you are not interested, you can tell me. I will wind up my speech and go, right? You are welcome to say, sir, you are not wanted, you are quite boring, you are quite disinteresting, your lecture is lousy, and I will wind up my speech and get lost, right? So adolescence is an exclamation point. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ యు ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అండ్ కన్ఫౌండెడ్. ఏం చేయాలి? చదువుకోవాలా, సినిమాకి వెళ్ళాలా, పార్టీకి వెళ్ళాలా? సో ఆల్ దిస్ యు ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్. యు హావ్ టు అల్టిమేట్లీ హౌ టు ద బ్యూటీ లైస్ ఇన్ బ్యాలెన్సింగ్. టూ మచ్ ఆఫ్ బుకిష్, యు ఆర్ గాన్. టూ మచ్ ఆఫ్ సోషలైజింగ్ అండ్ గోయింగ్ అవుట్, పార్టీయింగ్ అండ్ డైనింగ్, వైనింగ్, యు ఆర్ గాన్. సో బ్యూటీ లైస్ ఇన్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆల్ దిస్.
సినిమాకి వెళ్ళాలి, షికారుకి వెళ్ళాలి, అమ్మాయిలను అమ్మాయిని కూడా అప్పుడు ఏడిపించాలి, రైట్? అబ్బాయి అమ్మాయిని ఏడిపించాలి. సో వీ షుడ్ ఏడిపించడం అంటే ఏంటి? ఏడిపించడం అంటే ఏంటి? ఫన్, జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఫన్. మాకు అలాగే 2 అమ్మాయిలు ఉండేవాళ్ళు. ఇద్దరు ఎప్పుడు చూసినా వాళ్ళిద్దరు కలిసే ఉండేవాళ్ళు. మా అన్నవాళ్ళు ఏమవ్వాలంటే జాన్ జాయే పర్ జోడిన జాయే అన్న పేరు పెట్టేవాళ్ళు. ప్రాణం పోయిన పర్వాలేదు, వాళ్ళిద్దరు ఎక్కడ చూసినా వాళ్ళే ఉండేవాళ్ళు. I'm telling you, I want all of you to respect your colleagues, right? We are not here to, what do you call, belittle them or heckle them or ill-treat them or pass all kinds of nastiest comments. I want you to grow up. Don't make all these kinds of catcalls, right? Beauty lies in the eyes of beholder. చూసేవాడి కళ్ళలో అందం ఉంటుంది. అర్థమైందా? కాబట్టి జాగ్రత్త పెద్దాన్ని మీరు ఏంటంటే థింగ్ మనసు అని బుద్ధి అని ఉంటుంది. మనసు అనే బుద్ధి అనే 2 కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. అరే సార్ రోడ్ సేఫ్టీ గురించి కాకుండా పైకిరాని మాట్లాడుతాం అనుకుంటున్నారా? లేదు. బికాజ్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ యంగ్స్టర్ ఐ వాంట్ టెల్ యూ ఆల్. బికాజ్ మనసు అనే బుద్ధి, somebody is good. Suppose let us say you are passing by, you chance upon a beautiful girl. Really God has made her, she is beautiful, that's all. You enjoy that moment and pass on. But grabbing that lady or be after that lady or chasing or hounding or whatever you call it, that is called buddhi. That means you are evil. దురుద్దేశం మీలో కూడా మంచి భావన లేదు అన్నట్టు. సో ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు యువర్ మనస్సు. బుద్ధి వాడద్దు. బుద్ధి ఎప్పుడు చెడే, మనిషిని వంకర వైపు పంపిస్తుంటుంది. సో ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు అప్రిషియేట్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్, వాట్ ఎవర్ గుడ్ ఇస్ దేర్, వాట్ ఎవర్ బెస్ట్ ఇస్ దేర్, వాట్ ఎవర్ ద బెస్ట్ ద గాడ్ హెస్ క్రియేటెడ్. యూ హ్యావ్ టు చెరిష్, ఎంజాయ్ అండ్ దట్స్ ఆల్. Nothing more than that. If you have the idea of destroying that beautiful thing, you are gone. That means you are criminal. I want to tell you, just impress upon all of you about these things. So that is what I want to do. Then I'll come to engineering. Before I wind up my speech, I'll come to engineering. Because all of you are engineering students, I want to give some tips to engineering students. That at the end of my speech. Now I will come to the aspect of road safety. Road safety గురించి మాట్లాడతాను. One person said, character of a nation can be judged by how its people drive on the streets. ఒక దేశం యొక్క క్యారెక్టర్ మనం ఎలా చెప్పగలుగుతామంటే రోడ్ల మీద మనుషులు వాహనాలు నడిపే విధానం మీదనే ఆ దేశం యొక్క క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. మా దేశం క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంది చెప్పగలేదు. You see the chaos on Indian roads. దరిద్రం. మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు, కొలీగ్ చెప్పాడు, nobody follows traffic rules, no traffic sense, no traffic discipline, wrong route driving, triple riding, signal jumping, no respect for pedestrians. You know what? At the zebra crossing, pedestrian has got the right of way. But how many of you stop at the zebra crossing, allow the pedestrian to cross the road? Nobody. ట్రాఫిక్ కాప్ ఉంటే సిగ్నల్ ఆపుతారు, కాప్ లేకుంటే సిగ్నల్ జంప్ చేస్తాం. సిగ్నల్ జంప్ ఏమవుతుంది? సిగ్నల్ జంప్ చేస్తే there is a red, I am supposed to stop, but I jump the signal because there is no cop. I look here and there, no cop is there. Because I am in a hurry to go to college or I am late by 10 minutes, I have to take an examination. I jump the signal. One lorry fellow who has got a green, he will go. So you are run over because you are jumping signal. You are not supposed to go. You will be run over by a lorry. What a ghastly death it is. So this is how, no, I want you to respect. Basically, this is how the Indian situation is. But I would like to draw a parallel. Indiaలో వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇస్ పర్సనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్. వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో 80% ఆఫ్ ఇస్ పర్సనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్, రెస్ట్ 20% ఇస్ heavy vehicles like trucks and other things. Indian situation is a mixed traffic situation. There are కార్లు, ట్రక్స్, జీపులు, ఆటోలు, సైకిళ్ళు, సైకిల్ రిక్షాలు, మోటార్ సైకిల్స్, వాట్ నాట్, untold number of kinds of vehicles. Mixed traffic situation is very mind-boggling, I am telling you. So that is one of the reasons why the Indian roads, the traffic situation is very chaotic, hopeless situation. So traffic rules, ట్రాఫిక్స్ అనేది మనకు రావాలి. కానీ ఎందుకు ఈ పరిస్థితి ఉంది అది ఒక సైకాలజిస్ట్ అనలైజ్ చేశాడు. Why this situation on the roads? ఆ సైకాలజిస్ట్ యొక్క పర్స్పెక్టివ్లో ఏం చెప్తున్నారంటే, we have
బీన్ సబ్జుగేటెడ్ టు ఫారిన్ రూల్. కొన్ని వందల సంవత్సరాలు విదేశీయుల పాలనలో మనం బతికాం. సో దాంట్లో ఏమైంది, విదేశీయుల పాలనలో మనం ఎప్పుడు స్లేవ్స్ అయిపోయాం. వీ హ్యావ్ బీన్ డిసెంపవర్డ్, మన పవర్ లేదు. వీ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బీన్ రూల్డ్ బై ది ఫారినర్స్. వీ హ్యావ్ నెవర్ టెస్టెడ్ పవర్. వీ హ్యావ్ ఆల్వేస్ రూల్డ్ అండ్ వీ హ్యావ్ బీన్ సబ్జుగేటెడ్ బై ఫారిన్ పవర్. సో కాబట్టి మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఫ్రీడమ్ వాల్యూ మనకు తెలిసింది. కానీ ఫ్రీడమ్ వాల్యూ తెలిసి ఆ న్యూ ఫౌండ్ ఫ్రీడమ్లో మనుషులు దేనికి వాల్యూ లేదు. ఆ కొత్త వచ్చిన ఆనందంలో, కొత్త వచ్చిన ఫ్రీడమ్ని సరిగా ప్రాపర్గా దాన్ని ఛానలైజ్ చేయక దాన్ని మిస్యూజ్ చేసి ఇలా విపరీతమైన పోకడలు, ర్యాష్ డ్రైవింగ్, స్పీడ్ డ్రైవింగ్, రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్, నో అటర్ రిజర్వార్డ్ ఫర్ రూల్స్ అండ్ ఆల్ దట్. సో దట్ ఈస్ న్యూ ఫౌండ్ ఫ్రీడమ్లో మిస్యూజ్ అన్నట్టు, అబ్యూజ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. వాట్ హాస్ రియల్లీ హ్యాపెండ్ ఈజ్ అబ్యూజ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. యాక్చువల్గా ఆ ఫ్రీడమ్ని ప్రాపర్గా ఛానలైజ్ చేసి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆలోచపడ్డాలో కొత్తగా వచ్చిన స్వాతంత్రాన్ని సరిగా వాడుకోవాలి అని చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు లేక ఇలా మన మిస్యూజ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ జరిగిపోయింది. సో అందుకోసం ప్రజెంట్ రోడ్ కండిషన్, ఆ సైకాలజిస్ట్ యొక్క పర్స్పెక్టివ్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ. రెండో పర్స్పెక్టివ్, సెకండ్ పర్స్పెక్టివ్. హోప్ am I sounding interesting? Okay, thank you. So there is another perspective. Most of you must have studied sociology. There is a Maslow chart of hierarchical needs. Anybody knows? ఎవరైనా చదివారా? Maslow hierarchy of needs. Nobody? Oh, very good. Please tell me what are those? Okay, right, so let us not. So the hierarchy of needs is actually, it is a pyramid of needs and it's in 3 layers. The base is basic needs which are required for us to live, and then there comes this fulfillment, like self-fulfillment needs and personal needs, you know. So each layer is much more of a personal choice. So the basic needs are essential for us. After that, each one is a layer of choice because of which we take certain decisions. Good. I appreciate. So we'll call him as a social engineer, right? So as you said, now I'll tell you. There are first thing is called physiological needs. As you said, physiological needs ante basic ga భోజనం, షెల్టర్ కదా, నీళ్ళు, ఇవన్నీ ఫిజియలాజికల్ నీడ్స్. నెక్స్ట్ ఈజ్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ నీడ్స్. ఇల్లు, ప్రొటెక్షన్, ఫ్యామిలీ, ఆల్ దిస్ ఇస్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ నీడ్స్. థర్డ్ ఈజ్ సోషల్ నీడ్స్. ఫ్యామిలీ, బెటర్ ఆఫ్, చిల్డ్రన్, all this gathering, socialization, that is called social needs. Next is self-esteem needs. Job, some social status, and finally he said self-actualization. Self-actualization, you have to realize what you are, what is the purpose of your creation. All that is very higher needs and higher levels of needs. అయితే మన భారతదేశంలో మనుషులు, బికాస్ వీఆర్ ఏ నేషన్ ఆఫ్ పావర్టీ, వీఆర్ ఏ నేషన్ ఆఫ్ పావర్టీ, సో న్యాచురల్లీ ఫిజియలాజికల్ నీడ్స్, రోటీ, కపడా, మకాన్, వీటి గురించే మనిషి ఆలోచిస్తున్నాడు. ట్రాఫిక్ డిసిప్లిన్, ట్రాఫిక్ సెన్స్ అనేది ఏంటి? somewhat higher level of need. It is not a physiological need. It is a safety, security, next level of need. So people are not talking about the next level of need. They are only talking of roti, kapda or makan. కాబట్టి ట్రాఫిక్ సేఫ్టీ దిస్ ఇస్ ద సిచ్యువేషన్ అని చెప్పారు. సో దట్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు ఇంప్రెస్ అపాన్ యూస్. సి ట్రాఫిక్ సిచ్యువేషన్ ఇలా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ఓవరాల్గా దెర్ ఇస్ నో రియలైజేషన్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ రియలైజ్ కాకపోవడం ఒకటి. మన ఏ సిస్టంలోనే దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్బిల్ట్ అండ్ ఇంగ్రేడ్ ఇన్ టు అవర్ సిస్టమ్స్. నెంబర్ 2, మూడోది అటర్ డిస్రిగార్డ్ ఫర్ ఆల్ దిస్ కాన్సెప్ట్ బికాస్ ఆఫ్ వీఆర్ బౌండ్ విత్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్. రోజువారీ సమస్యలతో మనం కొట్లాడుతున్నాం. ఈ రోడ్ సేఫ్టీ గురించి, పర్సనల్ సేఫ్టీ గురించి, అదర్ యొక్క సేఫ్టీ గురించి మనం ఆలోచించే పరిస్థితి అది లేదు.
So that is what is the present reason for present state of affairs. మరి ఎక్కడ సొల్యూషన్ ఉందిరా అంటే దీనికి ఇండియన్ మాసెస్లో ఈ మార్పు రావాలంటే రెండే ఉన్నాయి మార్గాలు. ఒకటి ఎడ్యుకేషన్, రెండోది అవేర్నెస్. ఎడ్యుకేషన్ అవేర్నెస్ ఈజ్ ద కీ ఫర్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అవేర్నెస్ అంటే ఐ లాస్ట్ పుట్ సింపుల్ స్ట్రేట్ క్వశ్చన్స్ అండి అందరికీ. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో, నా ఫ్రెండ్ ఓవర్ స్పీడింగ్ అని చెప్పాడు. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో వాట్ ఆర్ ద స్పీడ్ లిమిట్స్? ఎవరైనా తెలుసా స్పీడ్ లిమిట్స్ తెలుసా మీకు? మోస్ట్ ఆఫ్ యూఆర్ రైడింగ్ బైక్స్, రైట్? ఎనీబడి కెన్ రేజ్, షూర్, ప్లీజ్ రేజ్ యూర్ హ్యాండ్. చూసారా, ఇగ్నోరెన్స్ ఈజ్ బ్లిస్ అనుకుంటున్నారు, తెలియకపోతే బెస్ట్ అనుకుంటున్నారు. వెరీ బ్యాడ్. ఇగ్నోరెన్స్ ఈజ్ నాట్ బ్లిస్, ఇగ్నోరెన్స్ ఈజ్ పనిషబుల్. ఐ విల్ టెల్ యూ, ఆల్ యంగ్స్టర్స్, whenever there is a road divider, the speed limit in Hyderabad city is 60 kilometers per hour. You are not supposed to exceed 60 kilometers per hour. If a divider is there, there is upper limit. If a road divider is not there, it is two-way movement is there. There is no road divider. There is two-way movement. Opposite traffic flow is there. The speed limit is 50 kilometers. How many of you are following this principle? I'll tell my driver, continuously I watch. Whenever you exceed 60, I'll tell him, divider, you are going at high speed. Control yourself. See, this is what I want you to be. You are youngsters, you are youth, man. You should be man of details. Please go into details. Please go into the specifics. Don't be casual. Don't be superficial. I want all of you to be people of a man of detail. You should be a man of detail. Go into details. Go into the specifics. Don't be casual. Don't be superficial. This is what I want all of you. Develop this, inculcate this quality. Imbibe this quality of getting into details. If you go into details, you will be somewhere else. If you don't go into details, you are like one among the mediocre. I want none of you to be mediocre students. Want you to excel. This is one of the best colleges. I have seen this college, Matrushi. I used to pass by these college areas. I used to see Matrushi Indian College. You enjoy a lot of respect. You have got some brand images there, your college. I want all of you to be like this, right? So I will, because you have seen beautiful videos and all the presentation, I think you are sufficiently sensitized. My feeling is that you are sufficiently sensitized about road safety and road discipline, traffic sense. So I don't have to go into details of that. Then I want you to, my only request from all of you here is, there is an act called Rules of Road Regulation. Rules of Road Regulations, 1989. I want everyone here, please spend some time. It is not a rocket science. Simple, common man's language, and it tells you. I don't have to come and teach you what is road safety. Everything is there. It is a 10 or 12 page act. What is right of way, how you should behave yourself at the intersections, what are the rights of pedestrians. All these things are self-explanatory, simple. My request to you, please spare 1 hour. It is self-explanatory, very simple language, common man's understandable language. I request everyone here, kindly go through that act and read it. Rules of Road Regulation, 1989. Please, I request everyone to go through that act once in a while, whenever you are free, and imbibe by heart all those things and understand the spirit of all those concepts, and you will be the best, most civilized rider on the road. I am telling you, you will be the most civilized rider on the road. No one teach you. You will self-explanatory. You will become a best driver and best rider on these roads. So that is what regarding road safety, right? Then I will come to engineering students. I have some few tips for all of you here, because one professor told me, he is an engineer, he was register of his college. When I was interacting with me, I took my son to him. He told these things because I don't want to miss out, because most of you are in first year or second year of college. So this is of course not connected with my topic of road safety and all that, but I thought I should tell you, I should share these tips with all of you, right?
Most important as a college student, most of you will be afraid to ask questions. Never be afraid to ask questions to your professor. Never be a backbencher. Always sit in the front. If you are a backbencher, you will be left out. Try to occupy the first seat and never be afraid to ask your professor the questions, because your professor will be happy to answer all your queries. Engineering is not that easy, I am telling you. Engineering is a difficult subject, and if you think that my professor knows everything and he will teach everything and I have to be an engineer, that's all, then it's gone. So develop the habit of asking your professor questions and get all your doubts clarified. That's the most fundamental quality of a student. Number two is you have to read different kinds of books. Whatever that is there in the library, you have to read whatever the reading material, study material, that is not going to be the end of it, I am telling you. I want you to read all the different books, different kinds of reference books, different kinds of reference material, handbooks or the websites or whatever it is. But develop the habit of going to the different study material so that helps you in making in getting the concepts and theories clear. So I want you to develop the habit of reading. Number two. Number three is work with other students. Generally, most of you work in isolation, and I want you to work with other students. Suppose you are working alone on a topic or alone on a problem. If you are not able to solve the problem, you might tend to give up the attempt at all. You will give up the attempt. So if you are working with other students, naturally they will come to your help and they will come to your rescue, and they will find a way how to solve the problem. So habit of working with other students is one of the important aspects of your life. Most important is networking. Most of us in the college we are left out. So networking with whom I have to network? With your classmates, with your seniors, with your teachers, and attend all your seminars, symposiums, conferences on the campus. So a lot of people, faculties and guest faculties, experts will be coming there. So exchange their email IDs and engage in some kind of conversation and continue those conversations. All this will help you because networking is very important. Because that networking helps you once you are out of the college. Once you are out of the college, you will not be left out. You will not be desolate. So I want all of you to develop the habit of networking. And networking just doesn't come just like that. It comes only by having good relationship with all your friends, colleagues, classmates, seniors, teachers, right? There's one important aspect. Then most of you waste your summers during summer's vacation. That is the time you should develop some kind of project work you should do. Summer camps and all that kind of stuff you should do, and then you will help you in developing skills. That is what I wanted to impress upon all of you. So, right, water. Thank you. Okay, what is next? What else? There is only some more ट्रैफिक अवेयरनेस बस हो गया, ऐसे क्या ऑलरेडी कंप्लीटेड अभी बोल दिया ना. So before I round up, all of evening students, because during summers I want all of you to intern during summers, and finally, so engineering is basically, earlier days was something like that. If I am technically proficient, that is enough. No, it is not the end of it. I am telling you, you are not only expected to be technically proficient, but also required to be an all-rounder. You have to be an all-rounder in the sense that you have to have good communication skills, good interpersonal relationship with your friends and colleagues and seniors, and acquire working with a team, how to work with a team and all kinds of stuff. These are the important attributes if you have to make big in your life. So that's what I wanted to impress upon you. So I request the teachers, so it is up to you how you train them and how you groom them and how you shape them. So ultimately, so I can only tell you one thing. We have not been told
See, when I look back really, and I'm telling you, life is very short, I'm telling you. It just passes by a flicker, it passes by, I'm telling you. Most of us, they waste our times. We unproductively waste our times. And by the time you realize, by the time you are old, no, nothing is left. I'm telling you, you realize this after when you become 50 or plus. So I want you to live every minute, every minute, and make the best use of your times and best use of the time, so that you are not left out. When you are 50, you are a satisfied man. So that's what I wanted to tell you. Make the best use of the time, and time will be yours. Right? This is what I wanted to share, all youngsters. I would love to talk like this and continue like this, but ultimately, because I want, as my friend said, today is a beginning. I would like to call, make a fresh beginning of your life, fresh beginning of your career, because road safety is one thing. Because I've been telling all this, no, if you have to enjoy your life, you have to be alive. How you have to be alive? By following all this, because you have to follow the rules of the road. You have to basically defensive driving techniques you should follow. See, people know they are so crazy. Now the incidence of road rage is quite rampant. For no reason they bash up, for no reason they pick up arguments. Where is this Indian tradition of hospitality has gone? We are losing our cooler, we are unnecessarily brusque with others, fellow roadiers. We litter, we spit at people, all kinds of honking. See, we unnecessarily use our horn. If you are a good driver, you should not use your horn. People just honk. All youngsters, triple riding, multi-tone horns, shield eyes, silencer తీసేసి నడుపుతూ ఉంటారు. Crazy ideas. See, but what is happening? See, honking is a menace Hyderabadలో. No, ఇంకా 2 mirrors ఉంటాయి. 2 mirrors తీసేస్తారు bikes. You are supposed to have 2 mirrors on the bikes. How many of you have got mirrors? Please tell me, bike riders. అబద్ధం అనద్దు. ఏ బైక్ కూడా లేదండి, 2 అద్దాలు ఉంటాయి. యూ హ్యావ్ టు లుక్ బ్యాక్, నో వాట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ బిహైండ్. బట్ చూడండి, అందరూ తీసేసారు బైక్స్ అద్దాలు. హై బీమ్, లో బీమ్. వాట్ ఈస్ హై బీమ్, వాట్ ఈస్ లో బీమ్? సో మోస్ట్ ఆఫ్ us we are ignorant. You are even aware also, you don't follow the rules. That is the sorry state of us. My dear friends, let us make a beginning. And I want all of you to respect road rules and be a sensible man. You should know what is traffic sense, what is traffic discipline, what are the civilized ways of driving. All these should become part of your life. It should become a part of your life. Once you get into a vehicle, your arm should go onto the seat belt. Generally you should start the ignition button, right? ignition కీ పెట్టేసి మీరు ఆన్ చేయాలంటే ముందు సిగ్నల్ పెట్టుకోవాలి. బైక్ మీద కాలేసి పెడుతున్నారంటే హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి, ఎక్కాలి. రైడర్కి యాక్చువల్లీ యాజ్ పర్ ద ఇండియా యాక్ట్, పీల్ అండ్ రైడర్ ఆల్సో సపోజ్ టు వేర్ హెల్మెట్. బట్ హౌ మెనీ పీల్ అండ్ రైడర్స్ ఆర్ వేరింగ్ హెల్మెట్? డాష్ చెప్పండి. పీల్ అండ్ రైడర్కి హెల్మెట్ ఉందా? వేస్తున్నారు మీరు. చట్టంలో ఉంది, రైడర్ పెట్టుకోవాలి, పీల్ అండ్ రైడర్ కూడా హెల్మెట్ ధరించాలి. బట్ దే ఆర్ నాట్ వేరింగ్. ఓన్లీ రైడర్ కూడా కష్టంగా, అది కాపు పెట్టుకుంటున్నాను, పోలీసు స్పెషల్ డ్రైవ్ టేకప్ చేస్తాను, ఆపుతారన్న భయం ఉంటున్నా పెట్టుకుంటున్నారు. యూ హ్యావ్ టు, దిస్ ఈజ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, నాట్ ఫర్ సంబడి ఎల్స్. ఐఎమ్ నాట్ దట్ ఎవ్రీ టైమ్ కదా. 24/7 you are the man who are driving the vehicle. That time you have to think. The safety should become automatic. It should become ingrained in your lifestyle, in your attitude. No one will tell you how you should drive on the roads. No one will tell you you should wear helmet, you should wear seat belt, you should give way to the pedestrians, you should not jump signals. It should have become automatic. Then Hyderabad will be a better place to live. That's what I wanted to impress upon all of you. I think ఇక్కడ నుంచి మాతృశ్రీ కాలేజ్ వాళ్ళు, they should take an example, and I request the principal, no rider without helmet should not be allowed to enter the campus. Don't give a parking space to them. Let them park their vehicle outside and let them come. Let somebody steal their vehicle. Doesn't matter. Make it mandatory. Rider and peel and rider must wear a helmet. Please. This is my appeal from my side. Dear friends, that's all, nothing more from my side.
It's good that I got an opportunity to talk to youngsters like you. I hope I've been able to tell something about road safety and also about your future careers and how best to make it as a college life, right? That's all. Thank you. Good day. Thank you, sir, for enlightening us by giving very touching and live examples and different aspects of needs and great life lessons to all of us, sir. Thank you very much. And we also gave wonderful tips like asking questions for, especially for students, reading books, book reading habit, group work, networking, and attending wonderful project work in their summer vacation. And also spoke about Road Safety Act, rules and regulations of 1989. I'm sure all of us, all our students will definitely go through this and keep these in their minds in the coming days to come. So now we have come to the end of the program, and now I invite Shri V. Chandrakumar Garu, Assistant Commissioner of Police, Traffic South East Zone, Hyderabad, to propose vote of thanks for this program. Thank you, sir. Last but least, you have all bright future. Please follow the traffic rules. Thank you very much. గౌరవనీయ వేదికపై ఉన్న ముఖ్య అతిథులు, గౌరవనీయ అతిథులు, కళాశాల యాజమాన్యం, ప్రియమైన విద్యార్థులు మరియు మీడియా మిత్రులకు ఈ రోడ్డు భద్రత మాసోత్సవాల భాగంగా నిర్వహించిన రోడ్డు భద్రత అవగాహన కార్యక్రమానికి విచ్చేసి విలువైన సందేశం అందించిన శ్రీ విశ్వప్రసాద్ ఐపీఎస్ సార్, అదనపు కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ట్రాఫిక్ హైదరాబాద్ సిటీ గారికి మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. గౌరవనీయ అతిథులుగా విచ్చేసి మాకు మద్దతు అందించిన శ్రీ వెంకటేశ్వర్లు ఐపీఎస్ సార్, డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ట్రాఫిక్ హైదరాబాద్ సిటీ 3, శ్రీ రవీందర్ రెడ్డి, డాక్టర్ జి రవీంద్రనాథ్ మాతృశ్రీ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారికి, డాక్టర్ ఎం యువరాజు హెచ్ఓడి ఏ&ఎస్ మాతృశ్రీ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల గారికి మా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. ఈ కార్యక్రమం విజయవంతంగా జరిగేందుకు సహకరించిన కళాశాల యాజమాన్యానికి, చురుకైన భాగస్వామ్యం అందించిన విద్యార్థులకు మరియు ఈ కార్యక్రమాన్ని కవర్ చేసిన మీడియా మిత్రులకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, సార్. Thank you. Yuvraj. Okay, dear students, all the best. Thank you, sir.